Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను Sunaina, మీ master teacher for biology, and today we are going to do the chapter coordination in life processes. Okay, so ఇది TS students కి సెవెంత్ చాప్టర్ అన్నమాట. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది స్టూడెంట్ కి ఈ చాప్టర్ లో డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ అరేంజ్ దిస్ టుడే. సో స్టార్ట్ చేద్దామా? హాయ్ వందన, సారీ వందన కాదు, శ్రీనివాసరావు. హాయ్ శ్రీనివాసరావు. హలో ఎవ్రీబడి. సో సడన్గా క్లాస్ షెడ్యూల్ అయింది కాబట్టి యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద లైవ్ సెషన్. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ, అ వార్మ్ వెల్కమ్. లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. Actually this chapter if you see, okay, so quite important ఎందుకంటే coordination in life processes chapter అనేసరికి students they face some problem in this particular chapter, but let's simplify this chapter. Okay, AP students ki chapter లేదు కానీ TS students they have this chapter. So all of you like the session ని fast గా like చేసేయండి. Hi Trisha, good evening, how are you? And ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి ఫాస్ట్గా. అండ్ ఒకవేళ మీకు వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కజిన్స్తో షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ చాప్టర్. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఆర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాము కదా. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ చదువుకున్నాము, ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, ఇంకా కంట్రోల్, కోఆర్డినేషన్, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, మరి కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఏంటి? లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే మనకు తెలుసు, ఓకే, కానీ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే మన బాడీ, ఓకే, అవర్ బాడీ టు ఫంక్షన్ స్మూత్లీ, మన బాడీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయాలంటే all these life processes should integrate, link up with each other. Okay, so ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ ఉంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ it should be coordinated with the transportation process. Transportation process should be coordinated with another life processes. Okay, so all the life processes among themselves they should be integrated or coordinated. Okay, link up అనేది. So first let's see how digestive system is coordinated with other system. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ how it is coordinated with other system, let us understand with some examples. Okay, so for example మీకు ఆకలి అవుతుంది, సో ఫ్రమ్ hunger to eating food to digestion, అండ్ డైజెషన్ తర్వాత ఆ న్యూట్రియంట్స్ని మన బాడీలో దాని యూజ్ ఏంటి? అవర్ బాడీ ఈజ్ యూజింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. సో హౌ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్, ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ హౌ ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హౌ కోఆర్డినేటెడ్ అంటే ఫస్ట్ హంగర్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో హౌ హంగర్ ఇస్ స్టిమ్యులేటెడ్? మీ అందరికి ఆకలి అవుతుంది కదా, సో ఫుడ్ కావాలని ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ అవర్ బాడీ విల్ కమ్ టు నో దాట్ హంగర్ ఇస్ స్టిమ్యులేటెడ్. ఎస్, హాయ్ పల్లవి. జింజర్ అంటే పల్లవి కదా, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఎస్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ వీ ఆల్ ఆర్ లిసనింగ్ లైక్ మీటింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. భావన, హాయ్ భావన. హాయ్ అంజు, ఏమిటి అచ్చా అంజు. శ్రీనివాస్, ఎస్. నిఖిల, గుడ్ ఈవినింగ్. యామిని, మ్యాథ్స్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే we will get best marks. వైషు విత్ యామిని, మ్యాథ్స్ ప్రిపరేషన్కి అట్లా ఏదో గుడ్ టైమింగ్ అనేది ఏమీ లేదు. జస్ట్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ రైట్ నౌ, రైట్ హియర్. ఇప్పటి నుంచి నా ఓన్లీ యూ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో మ్యాథ్స్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే. వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఎవ్రీడే చదువుకోకపోతే మీరు కవర్ చేయొచ్చు, కానీ మ్యాథ్స్ని ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యూ విల్ బీ అట్ లాస్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ whenever we are eating food, okay, so our digestive system will take that food ni like final product enti food lo glucose. Okay, so all those glucose will be entering our blood stream, ante kada. So whatever food we are eating, okay, so glucose is the end product. That glucose should enter the blood. Okay, from the blood
that glucose will be transported. Blood chesedi enti glucose ni transport cheyadam. So blood will transport the food to the brain. Food ante glucose. It will also transport the glucose to the liver or to the kidney. అలానే బ్లడ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్కి సప్లై చేస్తుంది ఏంటి ఆక్సిజన్ని ఆర్ న్యూట్రియంట్స్ని. ఓకే, సో వీ గెట్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫుడ్. దిస్ గ్లూకోజ్ గోస్ టు ద బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ ప్రాసెస్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో వెన్ గ్లూకోజ్ ఇస్ సప్లైడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, our body will stay active. That is the process kada. Simple. Once again I am saying, just listen. ఇంటర్ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. ఎస్ శ్రీనివాస్, ఎవరైనా వినొచ్చు నాన్న. క్లాసెస్ ఆర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ టు గెయిన్ యువర్ నాలెడ్జ్. యూ కెన్ ఆబ్వియస్లీ లిసన్ ఎనీ క్లాస్. ఓకే, బట్ దిస్ వాస్ లైక్ స్పెసిఫికలీ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ బోర్డ్. ఎందుకంటే వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్లో లేకపోతే వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ప్రకారం లేకపోతే వాళ్ళ ఏమంటారు మార్కింగ్ స్కీమ్ ప్రకారం క్లాసెస్ ఆర్ షెడ్యూల్డ్. కానీ ఎనీబడి క్యాన్ లిసన్. Devishri, yes, good evening Devishri. So Devishri, Apurva, both of them asked me, ma'am, why you are not taking classes for TS? Please take class for TS. And here we are with one TS class today. Okay, so your request, we will definitely fulfill you, all the students' request. Okay, so don't worry, I am there for AP and TS and like every board. Okay, not only me, all the teachers, right? Yes, Ginger, Pallavi. Yes, Vinochu, AP students. Mohan, yes, hi Mohan. Supriya, I'm sorry. Ginger ante Supriya. Okay, so there are so many Pallavis actually. Okay, listen everybody. So whenever we are eating food, that food it gets converted to glucose. Okay, food వచ్చేసి గ్లూకోజ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఇట్ విల్ గో టు ద బ్లడ్. తర్వాత బ్లడ్ విల్ క్యారీ ద గ్లూకోజ్ టు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, బ్లడ్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్ అవర్ బాడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కి బ్లడ్ విల్ సప్లై ద గ్లూకోజ్ అనమాట. ప్రతి ఒక్క సెల్కి గ్లూకోజ్ దొరికిన తర్వాత ద బాడీ విల్ బి యాక్టివ్. ఓకే, సో వాట్ అవర్ బాడీ ఈస్ డూయింగ్, సో వన్స్ వీ గెట్ ద గ్లూకోజ్, సపోజ్ యు ఆర్ సైక్లింగ్ or you are riding bicycle like this little boy is doing. Okay, so when we are doing any physical activity, అప్పుడేమైతుంది గ్లూకోజ్ లెవెల్ మెల్లగా తగ్గిపోతుంది, isn't it? It will start decreasing. You can see, so level was here, so it started decreasing. Okay, so when we are doing any physical activity, the glucose level will decrease. Okay, hi Shiny. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఈ చాప్టర్ లేదు. ఓకే, ఈ చాప్టర్ ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది. కానీ మీరు వినాలనిపిస్తే మీరు వినవచ్చు. ఓకే, కానీ చాప్టర్ లేదు. నిషిత, యువర్ మ్యామ్ టేక్ ఫర్ 9th class. Okay, Nishita will do for 9th class also. Okay, so after some time glucose will be utilized for various physical activity. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ లెవెల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. గ్రాడ్యువల్లీ గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ డ్రాప్. So when our stomach is empty after the process of digestion, లేకపోతే when the glucose levels in the blood decreases, okay, so అప్పుడు at that time there is a hormone called ghrelin. ఏంటి నాన్న హార్మోన్ పేరు? ghrelin. So this hormone ghrelin will be released in the walls of the stomach. Okay, so ghrelin hormone ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? ఓకే, గ్రేలిన్ హార్మోన్ అనేది మన స్టమక్ ఎంటీ అయినప్పుడు లేకపోతే మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి సిక్రీటెడ్. ఓకే, ఇన్ ద స్టమక్. సో గ్రేలిన్ హార్మోన్ చేసేది ఏంటంటే గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ రీచ్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ స్టమక్ త్రూ బ్లడ్. అంటే చూడండి, సో గ్రేలిన్ హార్మోన్ ఎక్కడ సిక్రెట్ అయింది? స్టమక్లో, రైట్? సో స్టమక్ నుంచి గ్రేలిన్ హార్మోన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్, దెన్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ దాట్ టు ద బ్రెయిన్. అప్పుడు బ్రెయిన్కి తెలిసిపోయింది, ఓకే స్టమక్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని, లేకపోతే గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోయింది అని బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది. తర్వాత బ్రెయిన్ చేసేది ఏంటంటే బ్రెయిన్ విల్ సెండ్ సిగ్నల్, ఓకే, టు ద స్టమక్. సరేనా? సో ఎలాంటి సిగ్నల్? Through that signal which the brain is sending to the stomach, by that signal hunger pangs will be produced. What will be produced? Hunger pangs. Okay, so hunger pangs are produced.
హంగర్ ప్యాంగ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ తింటుంటే గుడ్ 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 అని ఆకలి అయినప్పుడు ఇట్లా గుడ్ 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 సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఓకే. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హంగర్ ప్యాంగ్స్, ఓకే. సో హంగర్ ప్యాంగ్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? ఒకవేళ మన స్టమక్ ఎంప్టీ అయినప్పుడు స్టమక్ నుంచి స్టమక్లో ఒక బ్లడ్ ఒక హార్మోన్ అనేది సిక్రెట్ అవుతుంది, గ్రేలిన్ హార్మోన్. దాట్ గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద బ్లడ్. ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ ద గ్రేలిన్ హార్మోన్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ దొరికిన తర్వాత బ్రెయిన్ దెన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సెండ్ సిగ్నల్ టు ద స్టమక్ దట్ క్రియేట్ హంగర్ ప్యాంగ్, ఓకే. క్రికెట్ లవర్, హౌ ఈస్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్లో ఫుడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై ట్రాన్స్లోకేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లోయమ్, ఓకే. స్వప్న మ్యామ్, మాకు రేపటి నుండి FA-4 ఎగ్జామ్స్. అవునా? FA-3 కూడా అయిపోయిందా స్వప్న? వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ ఫర్ FA-4 స్వప్న? అయ్యో ప్రత్యూష, ఈ రోజు ఈ చాప్టర్ అయిపోయిందా? ఓ, గ్రేలిన్ విల్ బి సిక్రెటెడ్ వెన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఫాల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. వెరీ గుడ్ సుప్రియా. Yes, ginger, okay. So hunger pangs once started, it will stay for 30 to 40 minutes. ఇప్పుడు ఆ గుడ్ 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 సౌండ్ అవుతుంది కదా మీకు ఆకలి అయినప్పుడు, ఆ సౌండ్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టే ఫర్ 30 minutes, ఓకే. సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ డయాన్సెఫలాన్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్ కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఇంకా 10th cranial nerve will help in signal from brain to stomach, okay. Sorry, stomach to brain. So stomach is sending signal to the brain, na, because of which the hunger pangs are created, okay. So all those things are controlled by the 10th cranial nerve and also diencephalon. Mana brain lo unna diencephalon also controlling this process, coordinating this process, okay. So ippudu chudandi, okay, digestion process body lo jaragalante in that brain is involved, okay, diencephalon is involved, one cranial nerve is involved. So are you getting the point? Coordination ante enti ante nutrition process lo kuda brain or nervous system is somehow related, linked up, okay. Now so conclusion manam em teeskochu from this, ghrelin hormone causes hunger and when the stomach is full, ippudu manam tintunte there will be one point of time అక్కడ మనకు ఫుల్, ఓకే, స్టమక్ ఫుల్ అయింది అని అనిపిస్తుంది, ఓకే. సో ఆ ఫీలింగ్, ఆ ఫుల్నెస్ అనేది లెప్టిన్ హార్మోన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ సప్రెసెస్ ద హంగర్, ఓకే. సో స్టమక్ ఎంప్టీ ఉన్నప్పుడు, సో ఎంప్టీ స్టమక్, ఓకే, ఎంప్టీ స్టమక్లో గ్రేలిన్ హార్మోన్ విల్ బి సిక్రెటెడ్ అండ్ మనం ఫుడ్ తింటుంటే స్టమక్ ఫుల్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు లెప్టిన్ హార్మోన్ విల్ బి there which is suppressing the hunger. Ghrelin is causing the hunger, leptin is suppressing the hunger. That is what you have to remember, okay. Okay, now come yummy tasty food in front of you. Ma'am, I think all students are in Telugu class. Yes, Lakshmikant. Venkatramana ma'am, take class for 8th class, okay. Yes, Supriya, that's right, okay. So ikkada chudandi, when you are hungry, okay, so we feel like eating our favorite food, isn't it? So ikkada chudandi, yummy biryani or pizza or some milkshake, chocolate shake, burger, edo మీ favorite food తినాలనిపిస్తుంది, okay. So food, whatever we are eating, that is good food or not మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఓకే. అంటే ఫుడ్ ఫ్రెష్గా ఉందా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ స్టేల్ ఫుడ్ అంటే పాడైందా అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఓకే. సో ఓన్లీ టేస్ట్ ద్వారా మనం చెప్పలేము, ఓకే. ఫుడ్ బాగుందా లేదా, ఫ్రెష్గా ఉందా లేదా, అది మనకు స్మెల్ ద్వారా కూడా తెలుస్తుంది, ఓకే. సో టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు నో ది ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది ఫుడ్, ఓకే. ఫుడ్ ఫ్లేవర్ మనం సరిగా తెలుసుకోవాలంటే ఫుడ్ టేస్ట్ ఇంకా ఫుడ్ స్మెల్ ఈ రెండు సరిగా ఉండాలి, ఓకే. అంటే ఈ రెండు తెలుస్తేనే, ఇప్పుడు స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, సో నోజ్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ నోయింగ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అందుకే మీకు జలుబు అయినప్పుడు, కోల్డ్ అయినప్పుడు యూ క్యాన్ నాట్ నో ది టేస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. వై? బికాస్ టేస్ట్, ఓకే, టేస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది, బట్ క్యాన్ వీ నో ద స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కోల్డ్, ఓకే. అందుకే ఫ్లేవర్ అనేది తెలియదు ఆ సిచ్యువేషన్లో, ఓకే, కోల్డ్ అయినప్పుడు. So whenever we get cold, our sensation for smell decreases, okay. So smell, ikkada nose block aitundi kada cold ainappudu, so sensation for smell will decrease and our smell perception is not working, okay.
స్మెల్ పర్సెప్షన్ వర్క్ చేయట్లే అంటే వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రాపర్లీ. ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఫుడ్ ఫ్లేవర్ని ప్రాపర్లీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు రాదనమాట. ఓకే, కోల్డ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు సాంప్ ఉందా ఇంకా జీరా, ఓకే, జీరా అండ్ సాంప్ ఈ రెండు ఒకటే లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో క్లోజ్, ఇది మీరు కోల్డ్ లేకున్నా కూడా మీరు అందరు ట్రై చేయొచ్చు. నా ఓన్లీ యూ ట్రై ఇట్. ఓకే, సో వెన్ యూ జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ nose and eyes and take some food, okay, and start eating it. So we cannot know the taste of the flavor of the food. Flavor manaki enduku telvatle ante because nose is closed. Okay, so once we do not get any smell of the food, we will not know the flavor of the food. Okay, now what role tongue has in this process? Okay, flavor or food digestive system lo coordination, how it is coordinated with the brain and all, let's see. Ma'am, morning class biology timing. Morning biology led nana, biology will be in the evening only. Yeah, just today I wrote bio FA-3 exam for reproduction. Ayyo Pratyusha, ee roje exam ayipoyinda. Sare, Rukmani, hi Rukmani. So tongue chudandi, tongue can taste salty taste, okay, it can identify, or it can identify sour taste, bitter taste, umami, then sweet. Okay, all these kind of flavor or taste can be detected or identified by the tongue. 5 taste can be identified by our tongue. Okay, so what are the 5 taste which our tongue can identify? Sour, salty, sweet, bitter, umami taste. Okay, సో ఫుడ్ ఎప్పుడైతే సలైవాతో మిక్స్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది కదా, ఆ సలైవా మిక్స్డ్ ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెస్డ్ ఆన్ ద టేస్ట్ బడ్. ఇప్పుడు ఇన్ అవర్ మౌత్ వీ విల్ హ్యావ్ టేస్ట్ బడ్, రైట్? సో ఆ టేస్ట్ బడ్లో ఫుడ్ సప్రెస్ అయినప్పుడు సిగ్నల్ అనేది బ్రెయిన్కి పోతుంది. ఇది స్వీట్ టేస్ట్ ఆర్ సవర్ టేస్ట్ ఆర్ సాల్టీ టేస్ట్ అని సిగ్నల్ బ్రెయిన్కి దొరుకుతుంది. ఓకే, సో బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ రీచ్ అయితేనే అప్పుడు వీ కెన్ నో, ఓకే, ఈ ఫుడ్ స్వీట్, ఈ ఫుడ్ సాల్టీ అని అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే ఫుడ్ సలైవాతో మిక్స్ అయినప్పుడు మనం తింటున్నాము కదా, తింటుంటే ఇప్పుడు టేస్ట్ బర్డ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద టంగ్. ఓకే, సో ఆ టేస్ట్ బర్డ్ మీద ఫుడ్ అనేది సప్రెస్ అవుతుంది, ప్రెస్ అవుతుంది. అప్పుడు టేస్ట్ బర్డ్ ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ద సిగ్నల్ టు ద బ్రెయిన్. And then brain will identify, okay, ఇది స్వీట్ ఫుడ్ లేకపోతే ఇది సాల్టీ ఫుడ్ అని. ఓకే, ఎందుకు రమాదేవి ఏమైంది? హాయ్ రుక్మణి, హాయ్ సుహాసిని. ఏపీ బోర్డ్కి ఈరోజు లేదు నాన్న, ఈరోజు టీఎస్ బోర్డ్కి నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఏపీ బోర్డ్ వాళ్ళకి తెలుగు క్లాస్ జరుగుతుంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, so next thing is what is the role of nose? Okay, taste bud ద్వారా మనకు సిగ్నల్ బ్రెయిన్ కి వెళ్ళింది కదా, బ్రెయిన్ కి తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు how is the taste అని. ఓకే, సో అప్పుడు నోజ్ రోల్ ఏంటి ఫుడ్ టేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడంలో? సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే, సో నోజ్ విల్ టేక్ ద స్మెల్ ఆర్ ద ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్. నోజ్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు? ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్స్. ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్ విల్ ఐడెంటిఫై ద smell and it will send the signal to the brain. Okay, so both smell and taste, when both the signals will go to the brain, our brain is identifying the taste or flavor of the food. Okay, రేపు ఏపీ వాళ్ళకి చెప్పండి మ్యామ్. అంజు, ఎస్ ఏపీ టీఎస్ ఇద్దరికి చెప్తాను. ఓకే ma'am, this lesson important questions. Yes Mohan, in this lesson important questions also I will be discussing. Okay Mohan. Rama Devi, okay nana. Oh, thank you Sonali. Okay, so taste bud, when the taste bud it is identifying the getting the signal, okay, from the taste bud brain ki signal vachesindi kada, okay, idi sweet food or so and so food. At the same time olfactory receptors నుంచి కూడా సిగ్నల్ వచ్చేసింది బ్రెయిన్ కి. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్, ఓకే, స్మెల్ ఎలా ఉంది అని బ్రెయిన్ గాట్ ద సిగ్నల్. ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫ్రమ్ ద టేస్ట్ బర్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్. ఓకే, సో ఈ రెండు రిసెప్టర్ ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు మన బ్రెయిన్లో రీచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్
అండ్ అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఫుడ్ ఎలా ఉంది, ఫుడ్ సాల్టీగా ఉందా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ what sweet or sour or bitter. Okay, all the taste. Karthik, Akshita, Hindi class for 10th class. Hindi like classes exam mundu nenu konni classes teeskuntanu, so don't worry, I'll try to do that. Karthik, CNS ante central nervous system has got two parts, one is brain and one is spinal cord. Okay, so that is central nervous system. నెక్స్ట్ పాపిలే ఆన్ ద టంగ్. ఇప్పుడు టంగ్ మీద టేస్ట్ బడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో టేస్ట్ బడ్ అంటే వీ హ్యావ్ సర్కంవాలెంట్ పాపిలే, ఫోలియేట్ పాపిలే, ఫంగిఫార్మ్ పాపిలే అండ్ ఫిలిఫార్మ్ పాపిలే. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాపిలే ఆన్ అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఫుడ్ని టేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐస్ ఆల్సో ప్లే అ రోల్, నోజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టేస్ట్ బడ్స్ ఆన్ ద టంగ్ ప్లే అ రోల్. ఓకే, సో ప్యాలెట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్యాలెట్. You all can feel it. ఇప్పుడు try to press the upper part of your mouth with your tongue. మీ టంగ్ని యూజ్ చేసి అప్పర్ పోర్షన్ ఉంది కదా, మౌత్ అప్పర్ పోర్షన్ని ఇట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ ఫీల్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ హార్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లోపల ఇంటీరియర్ పార్ట్, టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మౌత్ అది కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఇంటీరియర్ పార్ట్ని ఏమంటారంటే హార్డ్ ప్యాలెట్, అలాగే లోపల కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, అది సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. ఓకే, సో ప్యాలెట్ రోల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టేక్ సమ్ షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఆన్ యువర్ టంగ్ అండ్ కీప్ యువర్ మౌత్ ఓపెన్. ఇట్లానే పుట్ ద షుగర్ అండ్ కీప్ యువర్ మౌత్ ఓపెన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు నో ద స్వీట్ టేస్ట్. ఇప్పుడు టంగ్ మీద సింప్లీ మనం షుగర్ క్రిస్టల్స్ని పెట్టేస్తే కొంచెం టైం పడుతుంది తెలుసుకోవడానికి, ఓకే ఇది స్వీట్ టేస్ట్ అని. కానీ వెన్ యూ ప్రెస్, క్లోజ్ యువర్ మౌత్ అండ్ ప్రెస్ ద టంగ్ ఆన్ ది ప్యాలెట్, పైన ప్యాలెట్ ఉంది కదా, ప్యాలెట్ మీద మనం టంగ్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేసేస్తే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద టేస్ట్ క్విక్లీ. అప్పుడు మనం క్విక్లీ టేస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే టేస్ట్ బడ్ మీద ఫుడ్ పార్టికల్ ప్రెస్ అయింది. ఓకే, ప్రెస్ అయినప్పుడు ఫాస్టర్గా అది బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది ఇది స్వీట్ టేస్ట్ అని. ఓకే, సో టేస్ట్ బడ్ హ్యాస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ నోయింగ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, రైట్? ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద ఫుడ్ కంప్లీట్లీ బై ప్రాపర్లీ చూయింగ్. ఓకే, మనం తింటుంటే ఫుడ్ని చ్యూ చేయకపోతే వీ కెనాట్ నో ద టేస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు నో ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రాపర్లీ, అది ఫుడ్ అనేది ప్యాలెట్లో ప్రెస్ అవ్వాలి. ఓకే, ప్యాలెట్ అంటే అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌత్, ప్యాలెట్లో ప్రెస్ అయితేనే ఓకే టేస్ట్ సిగ్నల్ అనేది బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, జయంతి హాయ్. 6th nerve అంటే వాట్ మ్యామ్? సి అవర్ బ్రెయిన్ నుంచి చాలా cranial nerves will be going out. Okay, and spinal cord నుంచి many spinal nerves will be going out. Okay, so from the brain we have got cranial nerves and from the spinal cord we have got spinal nerves. Okay, so cranial nerves and spinal nerves together, right? So they will be helping in many coordination. Okay, so alage 6th cranial nerve helping in something or 10th cranial nerve helping in something. Okay, next one, mouth is acting like a munching machine. So mouth lo main part of munching is all of yours beautiful teeth, right? So me just imagine cheyandi mana mouth lo teeth lekapothe emaithunte we cannot chew the food properly, and if the food is not properly chewed, okay, ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఫుడ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ చ్యూడ్? దానికోసం ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా అది అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, రామ్, ఎస్ హాయ్ రామ్. సో యాక్టివిటీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దాట్ మెకానికల్ క్రషింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ డైజెషన్. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాపర్ డైజెషన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెకానికల్ క్రషింగ్, ఆ ఫుడ్ని సరిగా క్రష్ ఆర్ చ్యూయింగ్ ప్రాసెస్ అది జరగాలి. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ ఇస్ క్రషింగ్ ఆర్ చ్యూయింగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ మౌత్? ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీత్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ 2 beakers, ఇన్ బోత్ ద beakers యూ ఫిల్ వినెగర్. ఓకే, ఒక బీకర్లో ఏమో డైరెక్ట్ ఒక చాక్ పీస్ని పెట్టేసేయండి, ఇంకొక బీకర్లో అదే చాక్ పీస్ని క్రష్ చేసి you have to keep it in the beaker. Okay, so what you are going to observe is vinegar
ఇప్పుడు విnegarలో డైరెక్ట్ చాక్ పీస్ వేశారు కదా, అది కొంచెం టైం పడుతుంది డిజాల్వ్ అవ్వడానికి. కానీ క్రష్ చాక్ ఇఫ్ యూ సీ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అది మొత్తం ఇట్లా తొందరగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది విnegarలో. ఓకే, సో ఎందుకు క్రష్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు తొందరగా అనేది మిక్సప్ అయిపోతుంది, కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ ఫర్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్, అంతే కదా. సో మన బాడీలో ఫుడ్ కూడా అంతే నాన్న, డైరెక్ట్ ఫుడ్ మనం స్వాలో చేసేస్తే డైజెస్టివ్ సిస్టంలో అది సరిగా డిజాల్వ్ అనేది డైజెషన్ అనేది అవ్వవు. కానీ దాన్ని మంచిగా చ్యూ చేసి తింటే అది తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది, మంచిగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కదా, మంచిగా ఫుడ్ని చ్యూ చేసి తినండి, ఫాస్ట్గా తినకుండా మంచిగా కొంచెం చ్యూ చేసి తినాలి, మరీ స్లోగా కూడా తినకూడదు. ఓకే, కానీ యూ షుడ్ నాట్ ఈట్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆల్సో, యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ చ్యూవింగ్. ఓకే, సో ప్రాపర్ డైజెషన్, మన ఫుడ్ తినే ఫుడ్ ప్రాపర్లీ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే చ్యూవింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, so like crushed chalk dissolve faster in vinegar compared to the chalk which is not crushed. Okay, got it? Fine. So mastication ante enti? Yes, come on everybody, tell me what is mastication, and hit the like button fast ga, session ni like kuda cheseyandi all of you. Hi Chetu, good evening. Insta unda? Yes, Srinivas, everybody has Instagram these days, even our channel has got a Instagram page. Okay, Vedantu 8, 9, 10 channel di Instagram page undi, aa page ni meeru follow avvachu, akkadi nunchi meeru mee teachers tho contact avvachu. Okay, fine. So process of chewing of food before swallowing is called mastication. ఇప్పుడు మనం స్వాలో చేసిన ముందు ఆ ఫుడ్ని ఫస్ట్ ప్రాపర్లీ చ్యూ చేస్తున్నాము, ఆ చ్యూయింగ్ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? మాస్టికేషన్. ఓకే, సో రోల్ ఆఫ్ టీత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మాస్టికేషన్లో. టీత్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రాపర్ మాస్టికేషన్ ఆర్ ప్రాపర్ చ్యూయింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ వీ హ్యావ్ ఇన్సిజర్స్, కెనైన్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్సిజర్స్, ఇక్కడ side lo you can see pointed teeth. Okay, so we have 4 incisors, so that helps in cutting something. Canines ante ipudu tearing kosam. Okay, on the front we will have 2 canines, top down emo inka 2 canines, total 4 canines. Alage we have premolars and molars. Okay, so premolars will be there on the anterior part, and premolars first starting lo, then posterior part lopaliki emo molars. Okay, so total 12 molars mottam mouth lo, upper and lower jaw. Premolars vachesi 8, anduke 2 1 2 3 gurtu pettukondi. Okay, so this is the half jaw dental formula antaru kada, one side half jaw dental formula. Okay, so 2 by 2 1 by 1 2 by 2 3 by 3, or simply 2 1 2 3 human dental formula gurtu pettukondi. Okay, సాయి దుర్గా, రిప్రొడక్షన్ లెసన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పండి మ్యామ్. ఎస్ చెప్తాను నాన్న, యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ అ ప్లాన్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, వన్స్ ద ఏపీ స్టూడెంట్స్ SA-1 ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓవర్, అప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ పార్ట్స్లో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, 5th క్రేనియల్ నర్వ్ మ్యామ్. ఎస్ మోహన్, ఏమైంది 5th క్రేనియల్ నర్వ్? క్యాష్యూ. ఓకే, సో రోల్ ఆఫ్ మసిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ ఇన్ మాస్టికేషన్. ఇప్పుడు మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్లో టీత్ రోల్ని చూసుకున్నాము కదా. ఓకే, హౌ ద టీత్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ మాస్టికేషన్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మసిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ ఇన్ మాస్టికేషన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సర్క్యులర్ మసిల్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్, రైట్, హౌ ద జా ఈజ్ మూవింగ్. ఆ జా మూవ్మెంట్లో ఆ జా బోన్ మూవ్ అవుతుంది కదా, సింప్లీ ఇట్ కెనాట్ మూవ్. మసిల్ లేకపోతే there cannot be movement. So muscles, there are circular muscles which are helping in the jaw movement. Okay, అర్థమైందా మీకు? సో ఫుడ్ తినాలంటే, ఫుడ్ని ప్రాపర్లీ చ్యూ చేయాలంటే we need teeth. కానీ teeth, how it is going to masticate the food? Okay, by proper movement of the jaw movement lekapothe we cannot chew the food. So jaw movement ela aitundi? It is happening because of the circular muscles around our mouth. Okay, so all these muscles will help in contraction and relaxation, and jaw ni help chestundi for chewing, for proper chewing. Okay, cashew,
ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అసలు లెసన్ టచ్ చేయలేదు మ్యామ్. అవునా సాయిదుర్గా? విచ్ లెసన్? రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ యు ఆర్ సేయింగ్. సరే నాన్న, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఐల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ reproduction chapter in parts. Okay, next one. So let's see the next one. Fifth cranial nerve. Somebody asked about fifth cranial nerve. Mohan. Okay, so fifth cranial nerve only controls the jaw movement. Very good, Mohan. Okay, already answer cheppesnava Mohan. So ikkada jaw movement aitundi kada, you can say see there is a nerve which is the fifth cranial nerve. So that fifth cranial nerve is helping in movement of jaw muscles. So mana jaw muscles proper ga move avalante ఫిఫ్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా చూసారా, చూయింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఫిఫ్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఈజ్ హెల్పింగ్. అంటే సమ్హౌ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ హియర్. ఓకే, సో డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ మనం న్యూట్రిషన్ మొత్తం డైజెషన్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నాము కదా ఇక్కడ. సో ప్రతి ఒక్క డైజెషన్ స్టెప్లో సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ ద బ్రెయిన్ అది లింకప్ అయి ఉంటుంది. అదే కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ అంటారు. అందుకే ఈ చాప్టర్ నేమ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, అంటే న్యూట్రిషన్ ఒక లైఫ్ ప్రాసెసెస్ కదా, ఆ లైఫ్ ప్రాసెసెస్లో బ్రెయిన్ ఎలా కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఓకే. So next one, just see here, saliva role ఏంటి mastication లో. ఇప్పుడు saliva it is nothing but a watery liquid. ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ చూడగానే your mouth will start watering. Okay, so where from the saliva is actually secreted? Saliva ఎక్కడి నుంచి secrete అవుతుంది అంటే మన mouth లో, in our mouth there are 3 pairs of salivary glands. From those 3 pairs of salivary gland, saliva will be coming to the mouth. Okay, so in the mouth will have saliva. సో ఆ సలైవాలో ఏ ఎంజైమ్ ఉంటుంది? సలైవరీ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో సలైవరీ అమైలేజ్ చేసేది ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టార్చ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింపుల్ షుగర్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. అంటే స్టార్చ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్ ఆర్ సింపుల్ షుగర్స్ బై ది ఎంజైమ్ సలైవరీ అమైలేజ్. ఓకే, సో సలైవరీ అమైలేజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ స్టార్చ్ టు గెట్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వన్ షాట్. ఇప్పుడు వన్ షాట్ కావాలా లేకపోతే పార్ట్స్లో కావాలా? సాయిదుర్గా ఇప్పుడే కదా మీరు చెప్పారు రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ పార్ట్స్లో కావాలని. సో యూ వాంటెడ్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆర్ యూ వాంటెడ్ ఇన్ వన్ షాట్? టెల్ మీ. సో ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మిక్సింగ్ విత్ సలైవా అప్పుడు బోలస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బోలస్ ఆల్కలైన్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ నుంచి ఈ యాక్టివిటీ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో చాలా అంటే చాలాసార్లు అడిగినారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 2. టెస్ట్ ట్యూబ్ 1లో వాటర్ తీసుకుంటున్నాము, టెస్ట్ ట్యూబ్ 2లో కూడా వాటర్ తీసుకుంటున్నాము. దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఫ్లోర్, పిండి, గోధుమ పిండి ఆర్ ఎనీ ఫ్లోర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ బోత్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, ఫ్లోర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీఆర్ యాడింగ్ సలైవా, బట్ ఇన్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ సలైవా. ఓకే, సో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో సలైవా యాడ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో సలైవా యాడ్ చేయకుండా ఉంటే వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? యూ టెల్ మీ, కమ్ ఆన్. Cashew, I'm from Hyderabad. Okay, account pedta. Okay, everybody is busy asking the Instagram ID. Okay, that's good. Instagram ID is good. Kani ippudu next 3 months please be very very serious, very very sincere for your board exam preparation. Avanni Instagram, Telegram, all grams we can absolutely enjoy after our exams, isn't it? Ippudu kuda you can get connected, but focus should be on your studies. Okay, okay na pillalu. So ikkada chudandi, test tube 1లో ఫ్లోర్లో when we are adding saliva and ఇంకొక ఫ్లోర్లో when we are not adding saliva ఏమవుతుంది అంటే సలైవాలో there is enzyme salivary amylase, isn't it? Saliva has the enzyme salivary amylase. Okay, so ఈ salivary amylase ఉంది కదా, it will break down the starch ఎక్కడ ఉంది? ఫ్లోర్లో. ఫ్లోర్ హ్యాస్ స్టార్చ్.
సో ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద స్టార్చ్ ఇంటూ సింపుల్ షుగర్స్. ఎందుకు? బికాస్ వీ యాడెడ్ సలైవా, అంతే. ఇక్కడ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీ డిడ్ నాట్ యాడ్ సలైవా. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీ హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్ సలైవా కాబట్టి ఓకే, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న స్టార్చ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇంటాక్ట్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఇంటాక్ట్గా ఉంటుంది స్టార్చ్. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 స్టార్చ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ బై విచ్ వన్? salivary amylase. But test tube 2 లో starch will be available. Okay, test tube 2 లో starch available గా ఉంది కాబట్టి whenever you start putting drops of iodine drops వేయగానే test tube 2 లో blue black color అనేది కనపడుతుంది. కానీ test tube 1 లో there is no starch లేదు కాబట్టి there will not be blue black color or any color change అనేది జరగవు. ఓకే, సో అర్థమైందా? సో by this activity we can prove that saliva has a role on starch, okay, or carbohydrates. What is the role? Saliva always convert the starch into simple sugars. Okay, so అందుకే test tube 2 లో blue black color will be seen. ఎందుకంటే starch అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ as it is intact గా. కానీ ఇక్కడ స్టార్చ్ ఎక్కడ తప్పిపోయిందన్న? సో స్టార్చ్ has been digested by the enzyme salivary amylase. Okay, so salivalo unna salivary amylase, this enzyme is actually breaking down the starch and releasing simple sugars. Starch ledu kabatti iodine solution veyagane no blue black color change, right? Hyderabad lo ekkada shiny what group you want? Where is Vedantu branch? హైదరాబాద్ లో వేదాంతు బ్రాంచా? వేదాంతు బ్రాంచ్, there are 4 వేదాంతు బ్రాంచ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఒకటేమో కుకట్పల్లిలో, ఇంకొకటి ఏఎస్ రావు నగర్లో, ఇంకొకటి కొత్తపేట్. ఓకే, వన్ మోర్ నిజాంపేట్ సైడ్ ఐ థింక్. ఓకే, there are 3 to 4 branches of Vedantu in Hyderabad. Okay, lost. Hello ma'am, I'm a neat dropper. Well, your class is better understanding than others. Okay, thank you so much. What's your name? Lost, what is your name? Complex food to simple smaller particles. Yes, ఈ లెసన్ నోట్స్. ఎస్ యుగేందర్, ఈ లెసన్ నోట్స్ క్లాస్ అయిపోతుంది కదా, పీడిఎఫ్ అటాచ్ చేసేస్తాను ఈ పర్టికులర్ సెషన్ కింద. ఓకే ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ద రీజియన్ ఇన్ బ్రెయిన్ పోర్షన్ దట్ కంట్రోల్స్ హంగర్ సిగ్నల్స్. హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సో ఐ హ్యావ్ గివెన్, లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఓకే, నౌ whoever is there in the chat box, live session అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో ఈ ఆన్సర్ you have to type it. Question enti? Region of the brain which control hunger signals. Okay, which region of the brain is actually controlling the hunger signals? Is it medulla, is it diencephalon, is it cerebrum, or is it midbrain? Which part is controlling the hunger signals? Good evening Revant, Konda Holmes, hi. Shiva Teja, hi. Legend Gamer, okay, I know the ID Legend Gamer. Diencephalon, Yuginder, okay, very good. Oh, already మీరు అందరూ ఆప్షన్ 2 అని చెప్పేస్తున్నారా ఇక్కడ? ఓకే, లాస్ట్ అండ్ శివతేజ, మోహన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డిజాల్వ్డ్ ఫుడ్ ఎంటర్స్ దీస్, సెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ క్యారీడ్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ షుడ్ బి డిజాల్వ్ ఇన్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది మౌత్ లో ఫుడ్ డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత ద సిగ్నల్ విల్ గో టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ దాట్? ఇస్ ఇట్ టేస్ట్ బడ్, ఇస్ ఇట్ టేస్ట్ రిసెప్టర్, ఇస్ ఇట్ ఫిలిఫార్మ్ పాపిలే ఆర్ లాక్టియల్? సో విత్ విచ్ పార్ట్ ద ఫుడ్ ఇస్ ఫస్ట్, లైక్ ఇట్ షుడ్ బి, ద డిజాల్వ్ ఫుడ్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ దాట్ పార్ట్. అక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ సిగ్నల్ అనేది బ్రెయిన్ కి పోతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ దాట్ పార్ట్? సాయి శ్రీ మ్యామ్, హౌ టు డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్? ఏం లేదు నాన్న, ప్రతి ఒక్క వీడియో ఉంది కదా, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఒక 1-2 అవర్స్లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అప్పుడప్పుడు అడ్వాన్స్గా కూడా పీడిఎఫ్ లింక్ అక్కడ ఉంటుంది. సో ఆ పీడిఎఫ్ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే అక్కడ ఒక జీమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసి మీరు పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హెరిడిటీ చాప్టర్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న శివాని, హెరిడిటీ చాప్టర్ ఖచ్చితంగా పార్ట్స్లో కూడా చెప్తాను, 1 షాట్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, నవంబర్లో మానస మ్యాథ్స్ టాలెంట్ టెస్ట్ ఉంది. ఓకే,
ఎస్ ఉమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ క్లాస్. మానస, నేను ఉమా మ్యామ్కి చెప్తాను. ఓకే, టాలెంట్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ టేస్ట్ బడ్. ఎస్, భవానీ, మోహన్ అండ్ ఎస్, మెనీ ఆఫ్ యూ టెలింగ్ దట్ టేస్ట్ బడ్ ఈస్ ద ఆన్సర్, రైట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ rumination. ఓకే, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ బఫెలో ఆర్ కావ్ ఆర్ ఎనీ క్యాటిల్. ఓకే, అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ it will take much time, it will graze the grass ni graze చేసిన తర్వాత మెల్లగా it will go to some corner and హాయిగా కూర్చుని it will simply move its mouth. Okay, so what is that process it is doing actually? Why is this needed? Okay, so there is a process in cattle called rumination. A process nana, rumination. Okay, so rumination, before we try to understand that, let's understand what's happening in the human first. Okay, human lo aa digestion ela jarugutundi, alage rumination cattles lo ela jarugutundi, we'll see. Okay, sidra or sidra, what is your name? Cashew. Ricky Martin ma'am, my name. Okay, you are Ricky Martin. So today Ricky Martin also joining our class. Okay, yes, all of you asking about the heredity chapter. I will be taking the heredity chapter in the next week probably for TA students, AP students also. Okay, AP students ki SA-1 exam aipogane we will be doing heredity chapter in parts. Okay, so travel of food through esophagus lo food ela travel aitundi. So esophagus ante food pipe, one end of the esophagus is pharynx, other end of the esophagus is stomach. So pharynx and stomach maddalo there is a muscular pipe which is called esophagus. So esophagus, it is made of elastic, it is made of muscles and elastic in nature, adi elastic in nature untundi. Okay, so peristalsis, if we see, what is, how do you define peristalsis? Peristalsis anedi mana digestive system lo muscles will be there na, so a muscle movement ni peristalsis antaru. Okay, ipudu we have esophagus. So peristalsis will happen only in esophagus? No, because peristalsis is happening in both esophagus, also in stomach, intestine, ivanni areas lo kuda peristalsis process jarugutadi. Peristalsis process ఏంటంటే, suppose you are eating food, okay, so our food in the form of small packet or ball like structure, it is entering down your stomach, to the stomach, ante kada. So esophagus food adi oka elastic pipe laga untundi. Rhythmic contraction and relaxation ala process jarigi esophagus muscles movement ద్వారా food mouth నుంచి stomach కి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, and this peristaltic movement again it is controlled by ANS, autonomous nervous system. Okay, so what we want to say here is మన digestive system లో digestion process లో ప్రతి ఒక్క step, ప్రతి ఒక్క part somehow it is connected to the brain. అంటే అందుకే coordination in life process. Okay, so how the brain is coordinating, how the spinal cord and brain or the nervous system, how it is coordinating with the life process, nutrition, that is we are studying today. Okay, so esophagus, this diagram also important. All the TS students, ee diagram chala important nana. Esophagus wall lo there are many layers. Okay, inside we have mucus tarvata inner layer which has circular muscles, inner layer tarvata there is a outer layer which has longitudinal muscles. Okay, so inner layer will have circular muscles, outer layer will have longitudinal muscles. So these are the layers of esophagus. Okay, food pipe. Okay, Anju ninnane exam rasava? Okay, esophagus, large intestine. Yes, ఏంటి cashew, large ST esophagus in intestine, what is this? I did not understand cashew. Ma'am, please tell in Hindi. You want Hindi? See, this is exclusively one Telugu channel, so we have to teach in Telugu and English. Okay, Hindi में नहीं हो सकता है class, ठीक है? మ్యామ్ నాకు ఈ చాప్టర్ టుమారో ఎగ్జామ్ ఉంది. వెరీ గుడ్ నిహారిక, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఈసోఫేగస్ పాయింట్స్ ని ఒకసారి చూద్దాం. ఈసోఫేగస్ ఇస్ అ లాంగ్ ట్యూబ్.
వాల్స్ సిక్రెట్ మ్యూకస్. ఓకే, ఈసోఫేగస్ వాల్స్ లో మ్యూకస్ అనేది స్లైమీ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. అప్పర్ పార్ట్ లో ఈసోఫేగస్ విల్ హ్యావ్ ఫారింగ్స్ అండ్ లోయర్ పార్ట్ లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్టమక్. ఓకే, దెన్ పెరిస్టాల్సిస్ విల్ బి దేర్. ఈసోఫేగస్ లో పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. మస్క్యులర్ అండ్ ఇలాస్టిక్ గా కూడా ఉంటుంది ఈసోఫేగస్, రైట్? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఈసోఫేగస్? ఈసోఫేగస్ ఈజ్ అ లాంగ్ మస్క్యులర్ ట్యూబ్. How does mucus help in passage of food? Okay, so esophagus wall lo there will be mucus. Esophagus wall lo mucus lekapothe aa food particle properly slippery ga manchi smooth ga it cannot come down to the stomach. Okay, so mucus lekapothe ippudu food will be, sometimes we eat some solid food, aa food valla esophagus walls can be damaged. అందుకే esophagus wall have mucus which is helping in proper digestion, proper movement of food from mouth to stomach. Okay, and this one is important question, if based question. What happens if there is no mucus in the esophagus ani question meeku exam lo రావచ్చు. Okay everybody, now oka chinna activity undi, em ledu, you have to take a సైకిల్ ట్యూబ్, బ్లాక్ కలర్ రబ్బర్ ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సైకిల్ ట్యూబ్ని తీసుకొని పుట్ వన్ బాల్ ఇన్ దాట్. ఓకే, క్రికెట్ బాల్, అండ్ క్రికెట్ బాల్ చుట్టూ మీరు ఆయిల్ ఆర్ వ్యాసిలిన్, అండ్ ఆ సైకిల్ ట్యూబ్లో కూడా వ్యాసిలిన్ అనేది యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ ఆయిల్ ఆర్ వ్యాసిలిన్ ఆన్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ట్యూబ్. సో వన్స్ యూ ఇన్సర్ట్ ది క్రికెట్ బాల్ you will see such movement. Okay, ilane aa cricket ball munduki veltundi. So same thing will happen in our stomach, peristalsis movement. Okay, now ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. స్టమక్ లో లైక్ అంటే హౌ ద స్టమక్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మిక్స్చర్ అండ్ ఆల్సో వన్ డైజెస్టర్. సో మన ఇంట్లో కూడా మిక్సీ ఉంది కదా, సో మిక్సీలో హౌ ద ఫుడ్ ఈస్ గెటింగ్ చర్న్డ్, అలాగే మన స్టమక్ లో కూడా ఫుడ్ విల్ బి మిక్స్డ్, ఫుడ్ విల్ బి ప్రాపర్లీ చర్న్డ్ అనమాట. ఓకే, అందుకే స్టమక్ ని ఒక మిక్సర్ ఆర్ ఒక డైజెస్టర్ అనేది అంటారు, రైట్? ఓకే, yes, all of you can give me the attendance for today by liking the session, and all the new students you can subscribe to the channel, right? Prakash, hi Prakash. Niharika, you are so tensed. Why are you so tensed, Niharika? Ma'am, AP ki Hindi session cheyandi ma'am for SA-1. Yes, Nagajyoti, let me see. We'll try to do that. So listen, students, ikkada when we are chewing the food in the food is getting chewed in the mouth, it will enter, like signal will go to the brain. Okay, signals goes to the brain. Brain ki signal dorkesindi ante what kind of signal? Food chewing anedi jarugutundi mouth lo. So immediately brain will send the gastric signals to the gastric glands ante stomach that ఫుడ్ మౌత్ కి వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ టర్న్ ఈజ్ యోర్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద డైజెషన్ ప్రాసెస్ అని బ్రెయిన్ ఇస్ సెండింగ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ బ్రెయిన్ సెండ్ సిగ్నల్ టు ద స్టమక్ విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ప్రొడక్షన్ అంటే HCl ఉంది కదా, ఇట్ విల్ హెల్ప్, ఇట్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ ద పెప్సినోజెన్. ఓకే, సో సిగ్నల్, వన్స్ ద స్టమక్ ఈస్ గెటింగ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్, HCl కి తెలిసిపోయింది. ఓకే, HCl కి ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఫుడ్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అని, ఫ్యూ మినిట్స్ అని. ఓకే, సో వాట్ HCl విల్ డూ, యు నో, ఇట్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ పెప్సినోజెన్. పెప్సినోజెన్ ఏంటి? సో పెప్సినోజెన్ ఈజ్ వన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్లో మీరు అందరు ఇట్లా పడుకొని ఉంటారు కదా పొద్దున్నే ఇన్యాక్టివ్ వేలో, మమ్మీ విల్ కమ్ అండ్ షీల్ వేక్ యూ అప్. So mummy is like HCl here. Okay, so HCl also it is going and activating pepsinogen, and pepsinogen activate ayin tarvata it becomes pepsin. Okay, so pepsinogen will become pepsin ga turn ayipotundi, maripotundi. Okay, so that pepsin helps in digestion of proteins. So pepsin ikkada chesedi entante protein digestion lo idi help chestundi, right? Okay na? యుగంధర్, వెరీ గుడ్ యుగంధర్. సో చాలా మందికి రేపు టెస్ట్ ఉంది కదా ఈ చాప్టర్లో, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. సో HCl ఇన్ స్టమక్, ఇది ఒక యాసిడ్. ఓకే, చాలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్.
anta strong acid, it can even dissolve bones. You know, HCl, it can even dissolve bones. So anta strong acid ఉన్నప్పుడు it can also damage our stomach walls ని కూడా అది డ్యామేజ్ చేయొచ్చు కదా. అందుకే stomach wall లో there will be mucus. Okay, stomach wall also has mucus which is helping the wall of the stomach from the strong action of HCl. Okay ma'am, when should give notes for this chapter? Shivateja, ee chapter notes ventani class aipogane I'll send it to the team. They will get it attached in the description. Ee chapter PDF meeku ee video kinda unna description lone dorkipotundi. Okay, oka 1-2 hours lo you'll get it. Okay, okay, lost Lali. Hi Lali. So ikkada stomach lo 3 kinds of movement will be seen. This is very important question in this chapter. Ee chapter lo important question okatemo saliva and starch solution activity, inkokati ghrelin and leptin question. Okay, then you have this one also important, like peristaltic movement gurinchi, and then stomach lo different types of movements. So stomach lo different type of movements vachesi propulsion, then we have retropulsion, propulsion, retropulsion, and then grinding. Okay, so different types of movement in different types of peristalsis anamata. So peristalsis movement ekkada jarugutundi? Esophagus lo jarugutadi. Okay, esophagus kaakuna stomach lo, intestine lo kuda peristalsis movement anedi jarugutundi. Okay, so stomach lo peristalsis movement ki what are the different types? Propulsion, grinding, retropulsion, right? So let's see, try to understand by watching this video. Idi chudandi andaru. So idi digestive system. In the digestive system, this is a stomach. Okay, bag like structure. So stomach has got the signal that food is going to come ani. Okay, from the brain it got the signal. So once the food comes to the stomach size chudandi increase aitadi. Okay, stomach kuda oka elastic bag kabatti, see now the stomach size will increase. Yes, increase ayinda. Okay, so how the stomach elastic kabatti adi mellaga itla increase aitundi. Stomach size increase ayin tarvata next once all the food has come inside. Okay, so next we'll see the propulsion, retropulsion, propulsion movement. Okay, so stomach fill అయిపోయింది కదా, మీరు అందరూ టేస్టీ యమ్మీ ఫుడ్ తినేసారు. తిన్న తర్వాత చూడండి ఎలా మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మిక్స్డ్ విత్ పెప్సిన్. ఓకే, పెప్సిన్ ఇస్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. సో ఫుడ్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఇట్లా మిక్సప్ అయింది. మిక్సప్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి హౌ ద స్టమక్ వాల్స్ దే ఆర్ షోయింగ్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి మూవ్మెంట్స్ ని పెరిస్టాల్సిస్ అంటారు. ఓకే, సో ప్రొపల్షన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఫుడ్ ఉంది కదా అది మంచిగా ఇట్లా చర్న్ అయిపోతుంది, మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, డైజెషన్ ప్రాసెస్ స్టమక్ లో అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కైమ్. సో చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ ద్వారా దట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు ద డియోడినమ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్. సరేనా? సో ఇక్కడ see how the stomach wall it is showing peristalsis. Peristalsis ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ మొత్తం ఇట్లా గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ పెప్సిన్ తో మిక్స్ అవుతుంది. మిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద ఫుడ్ విల్ గో ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బాల్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కైమ్. సో కైమ్ ఫార్మ్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు ద డియోడినమ్. అర్థమైందా మీ అందరికీ? ఓకే, కాల్ మీ మాహి మ్యామ్. ఏపీకి ఇలా యానిమేషన్తో చెప్పొచ్చు. ఎస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కలెక్ట్ సమ్ యానిమేషన్స్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ, నో ప్రాబ్లం. ప్రకాష్, ప్లీజ్ మ్యామ్ నా సొల్యూషన్కి ప్రాబ్లం చెప్పండి. ప్రకాష్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లం? ఓకే మ్యామ్, స్కూల్లో లెసన్స్ సరిగా చెప్పరు, నోట్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్కి టైం అయిపోతుంది అని లెసన్స్ వినాలంటే టైం లేదు. టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ప్రకాష్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ అండ్ క్లాస్ వర్క్ నోట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్, అది కూడా రాయాలి. ప్లస్ క్లాసెస్ వినాలి. కొంచెం మనం ఎక్స్ట్రా వర్క్, ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాలి నాన్న. ఈ డిసెంబర్, జనవరి మంత్, ఈ 2 monthsలో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ కావాలి మనకు. లేకపోతే వీ కెన్ నాట్ కంప్లీట్ ద సిలబస్, వీ కెన్ నాట్ కంప్లీట్ ద పోర్షన్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా ప్రకాష్? Okay, many of you TS students, you have requested me for one timetable, so I am like time dorkale nak nana, but 2-3 days lo I'll try to discuss one timetable for you all. Okay, so propulsion, these movements are created in the upper part of the stomach.
ఓకే. సో ప్రపల్షన్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? స్టమక్ అప్పర్ పార్ట్లో, ఈ అప్పర్ పార్ట్లో. ఓకే, అప్పర్ పార్ట్లో స్టమక్ ప్రపల్షన్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టమక్లో మిడిల్ పార్ట్లో గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్. సో గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ విగరస్, చాలా ఫాస్ట్గా స్టమక్లో గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ క్రష్ అవుతుంది. ఓకే, ఫుడ్ విల్ బి క్రష్డ్ ఇంటూ స్మాలర్ పీసెస్, చిన్న చిన్న స్మాల్ పీసెస్లో ఫుడ్ క్రష్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టమక్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, when food is entering from esophagus, అక్కడ we have a sphincter called cardiac sphincter. సో కార్డియాక్ స్పింక్టర్ అంటే ఈసోఫేగస్ అండ్ స్టమక్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఫుడ్ ఒకసారి లోపలికి వచ్చేసింది అనుకోండి, దాట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఎందుకంటే అది ఓపెన్ ఉంది, అగైన్ ఫుడ్ కెన్ గో అప్వర్డ్, ఫుడ్ కెన్ గో బ్యాక్. ఫర్ దాట్ రీజన్ దేర్ ఇస్ కార్డియాక్ స్పింక్టర్. అలాగే ఇక్కడ కింద డౌన్ పార్ట్, ఇఫ్ యూ సీ, దేర్ ఇస్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్. సో ఆ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఫుడ్ విల్ నాట్, వన్స్ ద ఫుడ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ టు ద డియోడినమ్, ఇప్పుడు ఫుడ్ డియోడినమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ స్పింక్టర్స్ ఆర్ దేర్. స్టమక్లో, స్టమక్ పైన ఎంట్రీ పాయింట్, ఓకే, ఈసోఫేగస్ అండ్ స్టమక్ మధ్యలో దేర్ ఇస్ కార్డియాక్ స్పింక్టర్. అగైన్ డౌన్ పార్ట్లో స్టమక్ అండ్ డియోడినమ్ మధ్యలో దేర్ ఇస్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్. టూ స్పింక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ స్టమక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మూవ్మెంట్ ఏంటి జరిగేది? ఇట్ ఈస్ ప్రొపల్షన్. సెకండ్ మూవ్మెంట్ ఈస్ గ్రైండింగ్. దెన్ లాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఈస్ రెట్రోపల్షన్. ఓకే, ప్రపల్షన్, గ్రైండింగ్, రెట్రోపల్షన్. సో రెట్రోపల్షన్ అంటే దీస్ మూవ్మెంట్ పుష్ ద డైజెస్టెడ్ కైమ్ ఇన్ టు ద డియోడినమ్ అండ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ గో బ్యాక్ టు ద స్టమక్. ఓకే, సో ఇక్కడ జరిగేది రెట్రోపల్షన్. రెట్రోపల్షన్లో ఏదైతే ఫుడ్ డైజెషన్ అయింది కదా, ఆ ఫుడ్ విల్ బి పుష్డ్ డౌన్ టు ద డియోడినమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైజెస్టెడ్ దట్ విల్ పుష్డ్ బ్యాక్ టు ద స్టమక్. అది మళ్ళీ స్టమక్కి బ్యాక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెట్రోపల్షన్ అండ్ ప్రొపల్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అది మీరు ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Tarun, yes, Tarun, I have to take classes for you people also. 9th class. Tarun, 9th class AP kada, AP student kada. Hi Mahesh. Yes. Kunda Homes, I have a doubt. Yes, Nana, what is your doubt? Maths class 9th class ki eppudu start aitundi? Uma ma'am 9th class ki oka marathon తీసుకుంటారు. I think Sunday రోజు. This coming Sunday, 15th na Sunday రోజు marathon ఉంటుంది. Both 9th and 10th class ki maths. Okay. ఓకే ప్రకాష్, థ్యాంక్ యూ. కార్తికేయ మ్యామ్, రేపటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, FA-3 చాలా అండ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎగ్జామ్స్కి చదవాలంటే క్లాసెస్ కూడా వినాలి. ఓకే, టైం మేనేజ్ చేయాలి నాన్న కార్తికేయ. ఐ కెన్ రియలీ అండర్స్టాండ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, కానీ టైం మేనేజ్మెంట్ ఒక చాలా పెద్ద స్కిల్ నాన్న మన లైఫ్లో. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లైఫ్ ఒకటే కాదు, వీ షుడ్ లెర్న్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ వర్క్ లైఫ్. మీరు పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో, ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో మనం టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవాలి. అందుకే ఇప్పటి నుంచి యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ స్కిల్. ఓకే, టైం ఉంది కానీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టైం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అది మేనేజ్మెంట్ చేయడమే, అది ఒక కళ అనమాట. ఓకే, సో టైంని మేనేజ్ చేయండి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ప్రయోరిటైజ్ చేయండి, ప్రయారిటీలో పెట్టండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ నేను ఇది చేయాలి, తర్వాత నెక్స్ట్. సో 1 అవర్లో చేయాలంటే 1 అవర్లో నేను కంప్లీట్ చేయాలి అంతే. ఒక డైలీ రొటీన్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, సో డైలీ టార్గెట్స్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. if I do not eat also no problem, if I do not sleep also no problem, కానీ I have to complete the work అని ఆ విల్ పవర్ ఉండాలి, ఆ జిద్ అనేది, స్టబర్నిటీ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డిసైడ్ I will read nutrition chapter in 1 hour, but instead of 1 hour, if I take the textbook and sit for 3 hours, okay, then gone, everything is gone. So 1 hour లో నేను న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే చేయాలి అంతే. సో దాట్ ఫోకస్ అండ్ డిటర్మినేషన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్, అప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో టైం మేనేజ్మెంట్ కోసం ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయండి అండ్ దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. టైం టేబుల్ అనేది వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ డైలీ బేసిస్లో టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మంత్లీ, వీక్లీ టైం టేబుల్ చేయకుండా డైలీ చిన్న చిన్న టైం టేబుల్ చేస్తే మీరు దాన్ని ఫాలో కూడా అవుతారు అండ్ అది ఫుల్ఫిల్ చేసినాక మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, రైట్?
Yugender, thank you, Yugender. I'll provide the PDF after the class, okay? So now coming to this one, food, it's turning into bolus, and bolus emo where it is formed in the buccal cavity or mouth. Chyme anedi where it is formed in the stomach. Okay, stomach lo chyme form aitundi. So idi kuda small packet of food which is going down to the duodenum. Duodenum is a part of small intestine, isn't it? Bolus emo, it is going down to the esophagus. From the mouth it is going to the esophagus. Bolus is alkaline in nature, but chyme is acidic in nature. Why chyme is acidic? Because stomach lo HCl ఉంది కదా, HCl తో మిక్స్ అయింది కాబట్టి ఫుడ్ అది యాసిడిక్ మీడియంలో ఉంటుంది chyme. బట్ బోలస్ మౌత్లో ఇక్కడ మనకు ఆల్కలైన్ మీడియంలో ఉంటుంది ఫుడ్ బోలస్. ఓకే, సో chyme అండ్ బోలస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ బాగా అడుగుతారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. 2 మార్క్స్లో లేకపోతే 4 మార్క్స్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో బీ రెడీ, యూ లర్న్ ఆల్ ది పాయింట్స్. 2 మార్క్స్ అయినా 4 మార్క్స్లో అడిగినా మీరు రాయగలుగుతారు. ఓకే, హాయ్ లక్కీ. 9th క్లాస్ యానిమల్ బిహేవియర్ ట్రై చేస్తాను నాన్న. ఈ వీక్లోనే 9th క్లాస్ యానిమల్ బిహేవియర్ చాప్టర్ కూడా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, అక్షిత మ్యామ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ప్లీజ్. అక్షిత, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చాలా సెషన్లో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ డోంట్ వరీ, సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ 1 సెషన్ ఆన్ హౌ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్స్ ఈజీలీ. సో ఈజీలీ మీరు డయాగ్రామ్స్ని ఎలా డ్రా చేయాలని నేర్పిస్తాను. ఇన్ దాట్ అగైన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఐ విల్ బి టీచింగ్. ఓకే, సరేనా అక్షిత? అనురాధ, హాయ్ అనురాధ, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ రమేష్, హాయ్ రమేష్. సో ఇక్కడ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ పెరిస్టాల్సిస్ అకరింగ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు అయితే మనకు పెరిస్టాల్సిస్ మీనింగ్ అనేది అర్థమైంది. ఓకే, పెరిస్టాల్సిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఈసోఫేగస్ ఆర్ ఇన్ ద స్టమక్, అక్కడ విగరస్ మస్క్యులర్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఫుడ్ ఈస్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అనదర్ పార్ట్. ఓకే, పెరిస్టాల్సిస్. సో పెరిస్టాల్సిస్ అనేది ఈసోఫేగస్లో నార్మల్ పెరిస్టాల్సిస్, ఫుడ్ ఈస్ పుష్డ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. ఓకే, మౌత్ నుంచి ఫుడ్ అనేది స్టమక్కి వెళ్తుంది బై నార్మల్ పెరిస్టాల్సిస్. బట్ when does reverse peristalsis happen? అసలు ఈ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది? డూ యూ నో దిస్ ఆన్సర్? నిహారిక, హౌ షుడ్ ఐ స్టడీ చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పాను కదా. అనురాధ, ఇప్పుడు నేను కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక చాప్టర్ ఉంది, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్, అది చెప్తున్నాను. ఓకే, 30 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ టుమారో. ఓకే ఓకే వంశీ, ఏం చేద్దాం అయితే మ్యామ్? టైం టేబుల్ ఫాలో చేద్దాం అనుకుంటా కానీ ప్రకాష్, టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వాలి నాన్న. ఫాలో అవ్వకపోతే, ఒక డిసిప్లిన్డ్ వేలో చదువుకోకపోతే ఈ 3 మంత్స్లో యూ కెనాట్ కంప్లీట్. ఓకే, సో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వామిటింగ్. ఓకే, వామిటింగ్ అప్పుడు దట్ ఫుడ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు ద మౌత్, రివర్స్గా అది రివర్స్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్. సో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వామిటింగ్ ఇన్ హ్యూమన్స్, లేకపోతే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్యాటిల్స్. ఓకే, క్యాటిల్స్ లైక్ కౌస్, బఫెలోస్, సచ్ యానిమల్స్లో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఓన్లీ విల్ హ్యాపెన్. దాన్ని కడ్ చూయింగ్ ఆర్ రుమినేషన్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కడ్ చూయింగ్ ఆర్ రుమినేషన్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో వాట్ ఈస్ కర్డ్ చూయింగ్? అసలు కర్డ్ అనేది ఏంటి? లెట్ us try to understand. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ క్యాటిల్. సో ఫుడ్ తిన్న తర్వాత నైస్లీ ఇట్ విల్ గో టు సమ్ కార్నర్ అండ్ అది మంచిగా లీజర్గా కూర్చొని ఇట్ విల్ మూవ్ ఇట్స్ మౌత్. మీరు ఇది చూసుంటారు, కామన్ సీన్. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇట్స్ మౌత్ అగైన్ ఆఫ్టర్, ఒకసారి గ్రేజింగ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ని తినేసింది కదా, దాని తర్వాత మళ్ళీ వై ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇట్స్ మౌత్? ఓకే, so what exactly happens, you know, this process is called cud chewing or rumination. ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ద cattle will eat the food will go to a pouch which is near the stomach. ఆ స్టమక్ దగ్గర ఉన్న పౌచ్లో ఫుడ్ టెంపరీగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ లీజర్ టైంలో when it is back, okay, so it will again bring back the
ఫుడ్ ఫ్రమ్ దట్ పౌచ్, స్టమక్ దగ్గర ఒక పౌచ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది కదా, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రివర్స్గా ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద మౌత్ అండ్ ఇట్ విల్ chew it properly. అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్ ఇట్స్ ఫుడ్ క్విక్లీ, గ్రేజింగ్, అండ్ దెన్ ఫ్రీ టైంలో ఇట్ ఈస్ అగైన్ ప్రాపర్లీ చూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ స్టమక్లో అది స్టోర్ అయి ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద కడ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మౌత్ అండ్ అగైన్ ద క్యాటిల్ ఈస్ చూయింగ్ ఇట్. సో దాన్ని రూమినేషన్ అంటారు. అందుకే క్యాటిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రూమినెంట్స్. ఓకే, సో రూమినెంట్స్ అంటే అర్థమైందా? రూమినెంట్స్ అంటే వన్స్ ద ఫుడ్ విల్ గో టు ద pouch near the stomach, again it will come back to the mouth. మళ్ళీ మౌత్కి వచ్చి మౌత్లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో సచ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ రూమినెంట్స్. అండ్ హ్యూమన్స్లో రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కేసులో, ఓవర్ ఈటింగ్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే డైజెషన్ సరిగా అవ్వకపోతే, వామిటింగ్లో, ఓకే, రివర్స్ అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫుడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్, also called as vomiting. So this is reverse peristalsis. Human lo this is acting as a protective mechanism. For example, you are eating some wrong food. Okay, so lopala stomach lo food poisoning అయిపోయింది, అది అలాగే stomach లో ఉంటే it can be harmful for our body, so it is coming out. So అది ఒక protective mechanism లాగా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్ డైజెషన్ అవ్వకపోతే ఇట్ క్యాన్ లీడ్ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్. సో అది బయటికి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. ఓకే, Lavender, how many times it can process, repeat? Lucky, how many times అనేది కాదు, once it will eat and keep store it near the stomach pouch, again it will bring back and chew it, అప్పుడు తినేస్తుంది అంతే. ఓకే, yes Mohan, vomiting is reverse peristalsis example. Amulya, yesterday quiz, yes Amulya, actually there was some technical problem, technical glitch valla I could not take the quiz yesterday. We'll see, ఈ వీక్లో ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు టేక్ ద క్విజ్. ఓకే, ప్రకాష్ అంటే శరణ్యనా? ఓకే ఓకే శరణ్య మ్యామ్. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ ద కౌ కెన్ రిపీట్? ఓకే, క్లియర్ కదా లక్కీ? శరణ్య మ్యామ్, టీఎస్ గ్రాండ్ సెషన్ చేయండి మ్యామ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్. చేద్దాం నాన్న, 1 by 1 విల్ డూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏపీ SA-1 ఒకటే అయిపోతే ఆల్ ద సెషన్స్ టీఎస్కి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో టైం ఎంత పడుతుంది డైజెషన్ కోసం స్టమక్లో ఆర్ ఇంటెస్టైన్లో? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫర్ డైజెషన్? సో లైక్ 2 to 3 hours పడుతుంది నాన్న స్టమక్ ఎంటీ అవ్వడానికి. 50% స్టమక్ ఖాళీ అయిపోతుంది. అండ్ టోటల్ స్టమక్ ఖాళీ అవ్వడానికి 4 to 5 hours పడుతుంది. అందుకే ఫుడ్ తినగానే 4 hours తర్వాత మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది కదా మనకు. ఓకే, సో వీఆర్ హంగ్రీ ఆల్ ద టైమ్. 4 hours కాదు మ్యామ్, ఎవ్రీ 1 hourకి ఆకలి అవుతుంది అంటారా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతుంది? 50% 2.5 hours ఖాళీ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ 30 to 40 hours ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద కోలన్ ఆర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. అక్కడి నుంచి అది ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ అవర్ స్టమక్? అసలు స్టమక్ ఒక ఇలాస్టిక్ అండ్ మస్కులర్ బ్యాగ్. అందుకే ఫుడ్ తింటుంటే ఆ స్టమక్ అనేది ఇలాస్టిక్ కదా, అది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందుకే లిమిట్ ఉండవు. ఓకే, వీ జస్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఓవర్ ఈట్, అంతే కదా. సో ఇట్స్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ ఆన్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్ లేకపోతే మళ్ళీ అది కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఫుడ్ తింటే అది ఇలాస్టిక్గా పెరుగుతుంది సైజ్. ఓకే, సో HCl కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్టమక్లో. HCl ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ యాక్టివేటింగ్ పెప్సిన్. కానీ HCl can damage the stomach wall కాబట్టి there is mucus in the stomach wall which is preventing the stomach. Okay, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ మ్యూకస్ అనేది ఎలా స్టమక్ వాల్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, అది ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. యాక్టివిటీ ఏంటంటే టేక్ అ లీఫ్, ఓకే, అండ్ డైరెక్ట్లీ ట్రై టు పుట్ సమ్ HCl ఆన్ ద లీఫ్. ఓకే, take another leaf and apply Vaseline or petroleum jelly, something you apply on that. Okay, lip balm తీసుకొని just apply చేయండి. అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ you try to drop HCl on it and see the difference. డైరెక్ట్ HCl వేస్తారు కదా లీఫ్ మీద, ఓకే, సో లీఫ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కానీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దిస్ Vaseline or petroleum jelly, అప్పుడు HCl డ్రాప్ చేస్తే లీఫ్కి ఏం కాదనమాట, లీఫ్ విల్ నాట్ బి డ్యామేజ్డ్. సేమ్ వే, ఓకే, ఇలానే ద మ్యూకస్ ఇస్
ప్రొటెక్టింగ్ ద స్టమక్ వాల్. స్టమక్ వాల్ మీద మ్యూకస్ ఉంది కాబట్టి ఎంత మీరు అంటే హెచ్సిఎల్ ఉన్నా కూడా అది డ్యామేజ్ అవ్వవు అనమాట. అర్థమైందా ది స్మాల్ యాక్టివిటీ? ఓకే. ఉష్మిత శెట్టి, హాయ్ నాన్న ఉష్మిత. ఈరోజే బయో ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా? ఓకే. శివతేజ, marathon session for 9th class. Yes, Shivateja, we are planning that. Okay. If we eat more and more mean it will lead to stomach pain. Yes, lucky. Sharanya ma'am, మార్నింగ్ 4కి లేవాలంటే ఏం చేయాలి? మార్నింగ్ 4కి లేవాలంటే ఫస్ట్ అయితే 10 o'clock పడుకోవాలి. 6 hours స్లీప్ ఆల్సో వెరీ వెరీ నీడెడ్. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ మైండ్ సెట్, యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే. ఏదైనా పని చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్రెయిన్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి నాన్న, ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ అంటారు. ఓకే. సో బ్రెయిన్కి మీరు చెప్పి పడుకోవాలి నైట్ టైం, ఓ మిస్టర్ బ్రెయిన్ లిసన్ టు మీ, రేపు మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టు వేకప్ అట్ 4 o'clock అంటే ఆ మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ మీరు తయారు చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది, ఒక థాట్ ఉంటుంది నిద్రలో కూడా, ఓకే టైం అయింది ఏమో 4 o'clock ఐ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అని. ఓకే. ఇఫ్ విల్ సింప్లీ బి రిలాక్స్డ్ అండ్ స్లీప్ యూ విల్ నెవర్ గెట్ అప్. ఓకే. ఫస్ట్ యూ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే. ఎగ్జామ్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్, నేను బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలంటే బ్రెయిన్ని ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. ఓకే. టైంకి తినకపోతే ఏమవుతుంది అంటే స్టమక్ పెయిన్ రాదు కదా. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ హెచ్సిఎల్ ఈస్ సిక్రీటెడ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్, అప్పుడు స్టమక్ పెయిన్ రావచ్చు. దట్ హ్యాస్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అగైన్. ఓకే. వెనస్డే బయో ఎగ్జామ్ ఉందా? ఓకే. సో ఆల్ ద టీఏ స్టూడెంట్స్ FA-3 ఎగ్జామ్కి వాట్ ఆర్ యువర్ చాప్టర్స్ ఫర్ బయాలజీ? ప్లీజ్ టెల్ మీ. టీఏ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ టుమారో ఆల్సో ఐ కెన్ టేక్ క్లాస్ ఫర్ యూ పీపుల్. టీఏ స్టూడెంట్స్కి నేను క్లాస్ తీసుకోవాలంటే ఐ షుడ్ నో ది సిలబస్. సో కోఆర్డినేషన్, రీప్రొడక్షన్ అండ్ ఈ చాప్టర్ కూడా ఉందా, లేకపోతే ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ ఉందా చెప్పండి. ప్రత్యూష ఒకటే పార్ట్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఓకే. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ యాసిడిక్ కైమ్, అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ జ్యూసెస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఆన్ ది కైమ్. ఓకే. So, okay, listen, I'll explain you like this. Suppose this is stomach. So, from the stomach, what is coming down? Chyme is coming down, okay, to the duodenum and the small intestine, okay. Small intestine lo there are many juices like pancreatic juices, intestinal juices, they will act. Ante kada. Kani the food which has come down to the small intestine, that is chyme, is acidic. Why it is acidic? Because it was mixed with HCl in the stomach, okay. అది యాసిడిక్ కాబట్టి ఆ యాసిడిక్ ఫుడ్ని ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కలైన్, దెన్ ఓన్లీ ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే. సో హౌ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కలైన్? ఇప్పుడు యాసిడిక్ ఫుడ్ హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కలైన్ ఫుడ్? సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై బైల్ జ్యూస్. ఓకే. సో బైల్ జ్యూస్కి రెండు ఫంక్షన్ నాన్న, ఒక ఫంక్షన్ ఏమో ఎమల్సిఫికేషన్, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏమో యాసిడిక్ ఫుడ్ని ఆల్కలైన్ ఫుడ్గా చేంజ్ చేయడం. ఓకే. స్మాల్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సక్కస్ ఎంటెరికస్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో హౌ ది యాసిడిక్ ఫుడ్ విచ్ వాజ్ యాసిడిక్ బికాస్ ఆఫ్ ది HCl ఇన్ ద స్టమక్, హౌ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఆల్కలైన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బైల్ జ్యూస్. ఓకే. సో వెన్ ద యాసిడిక్ కైమ్ అంటే యాసిడిక్ కదా, సో యాసిడిక్ కైమ్ ఎప్పుడైతే బైల్ జ్యూస్తో మిక్స్ అవుతుంది కదా, ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇట్ విల్ బికమ్ ఆల్కలైన్ ఫుడ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ కైమ్? మోహన్ మార్నింగ్ క్లాస్ బయాలజీ మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు నాన్న, ఈవినింగే ఉంటుంది. ఓకే. అంజు ఓకే. ఆ కైమ్ అంటే ఇప్పుడు స్టమక్లో డైజెషన్ అయిన తర్వాత, పార్షియల్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో ఫుడ్ అనేది కిందకి వస్తుంది, దాన్ని కైమ్ అంటారు. ఓకే. అండ్ బోలస్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ద బక్కల్ క్యావిటీ ద ఫుడ్ విచ్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ ద సలైవరీ అమైలేస్, అది బోలస్ అనమాట. సో అది కూడా ప్యాకెట్స్లో కిందకి వస్తుంది టు ద స్టమక్, దట్ ఈస్ బోలస్. బోలస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మౌత్, కైమ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టమక్. ఓకేనా.
మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు నాన్న. నెవర్ డై. హాయ్ నెవర్ డై. నథింగ్ లైక్ దాట్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ వన్స్ మెసేజెస్. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఉందా? రాము ఆర్ట్స్, రాజేశ్వరి, ఓకే. రజిత గుప్తా, హాయ్ నాన్న. మ్యామ్ మాకు ఈరోజు బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. ఓకే వీఆర్ లేటా? సరే. సో వెడ్నెస్డే ఎగ్జామ్ కోసం యూ హ్యావ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ కదా. సరే. సో టుమారో వన్ షార్ట్ రిప్రొడక్షన్, లెట్స్ డూ వన్ షార్ట్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ టుమారో. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, సో వాట్ కాజెస్ స్టమక్ టు చర్న్ ఆర్ మిక్స్ ద ఫుడ్? ఓకే, ఇప్పుడు స్టమక్లో ఫుడ్ చర్నింగ్ ఆర్ ఫుడ్ మిక్సింగ్ ఎలా అవుతుంది? సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ఇట్? Parasympathetic nervous system, PNS. Okay, parasympathetic nervous system will control this part. So మన stomach లో churning or mixing of food అనేది జరుగుతుంది కదా. So that is controlled by parasympathetic nervous system, right? Okay, now coming to the last topic of this chapter. Last అంటే last but one. ఇంకొకటి మనకు enteric nervous system కూడా ఉంటుంది. So our digestive system is there na. So digestive system is very unique and it is very complex. ఎందుకు మన బాడీలో అంత కాంప్లెక్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే we humans are only very complex organisms. Okay, we are complex organisms plus we are eating complex food. Complex food అంటే we are eating food of different texture. Sometimes we are eating food of different temperature. We are also eating food of different taste. Okay, అప్పుడప్పుడేమో హాట్ ఫుడ్, సమ్టైమ్స్ ఏమో కూల్ ఫుడ్. ఓకే, టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నాము. ఓకే, స్వీట్ ఆర్ సాల్టీ ఆర్ సవర్. టెక్స్చర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, కొన్ని హార్డ్ ఫుడ్ ఉంటుంది, కొన్ని సాఫ్ట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో అంత కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి అసలు ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ సో మెనీ స్టిములస్ నా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టిములస్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క స్టిములస్కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే డిఫరెంట్ స్టిములస్కి ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్. అంతే కదా. కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్లో మీరు అందరు చదువుకున్నారు కదా. స్టిములస్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఒక స్టిములస్ బాడీకి వచ్చినప్పుడు బాడీ విల్ షో సమ్ రెస్పాన్స్ టు దాట్ స్టిములస్, రైట్? సో అంత డిఫరెంట్ స్టిములస్ని రెస్పాండ్ ఇవ్వాలంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి it is a big task, right? Okay, so that is the reason it will have neural network formed in our body. So mana digestive system mida oka neural network anedi untundi. Okay, so what is that neural network? Can you tell me what is the neural network around the digestive system? So mana digestive system lo unna neural network ante enti nana? Yes. So what is the neural network we have around like our digestive system? What are hunger pangs? Hunger pangs చెప్పన్నా starting లోనే. So leptin will be causing hunger pangs. For example, when our stomach becomes empty, మన స్టమక్ ఎంటీ అవ్వగానే లేకపోతే మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతే, ఓకే, సో బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది కదా, అప్పుడు స్టమక్ నుంచి ఆర్ బాడీ నుంచి లైక్ బ్లడ్ విల్ గివ్ వన్ సిగ్నల్ టు ద బ్రెయిన్ దాట్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోయింది. లేకపోతే స్టమక్ నుంచి ఒక సిగ్నల్ పోతుంది బ్రెయిన్కి దాట్ స్టమక్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని. ఓకే, సో బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ రాగానే దట్ స్టమక్ ఈజ్ ఎంప్టీ, బ్రెయిన్ విల్ ట్రై టు గివ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద దిస్ వన్ స్టమక్ టు ప్రొడ్యూస్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. ఓకే, హంగర్ ప్యాంగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆకలి అయినప్పుడు లోపల నుంచి స్టమక్లో గుడ్ 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 సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, సో దాట్ సౌండ్ ఈజ్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది హార్మోన్ లెప్టిన్. ఆల్ రైట్. అండ్ వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, మంచిని బాగానే ఫుడ్ని తినేస్తున్నాము కదా, ఫుడ్ని తిన్న తర్వాత స్టమక్ ఫుల్ అయిపోతుంది కదా. సో మనకి ఒక ఫీలింగ్ అనేది సెన్సేషన్ తెలుస్తుంది. ఓకే ఐఎమ్ ఫుల్, ఇంకా వద్దు నాకు అని చెప్తారు కదా. ఓకే, సో ఎలా అది తెలుస్తుంది? బై ది హార్మోన్ లెప్టిన్. ఓకే, అందుకే ఈ చాప్టర్ నుంచి దీస్ టూ హార్మోన్స్ గ్రేలిన్ అండ్ లెప్టిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్లోనే గ్రేలిన్ లెప్టిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు. Board exam important questions revision ma'am for C grade students. Ramu, for all the grade students Nana, we will be doing the revision only, don't worry. Okay,
Yes, real GMV, ma'am, ghrelin causes hunger pangs kada. Yes, hunger pangs will be caused by ghrelin and stomach full అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది? Because of leptin. Okay. Ushmita, banana and pea, by which teeth? Banana you need not tear or cut, so simply by molars and premolars you can eat. Okay. Pea kuda ante sarena Ushmita. For anything, suppose if you have to cut something or tear something, so cutting kosam incisor, tearing kosam canine, canine for cutting and tearing incisors. Okay, and incisors, canines both are used for cutting and tearing. Kani premolars and molars, they are useful for this one, chewing the food. Okay. Nammi Durga, Venkat Lakshmi, are you joining after a so time, my dear? How are you? Yes, Anju. Hi, Anju is back. Okay, so let's see the next one. So mana digestive system lo anta complex food when it is entering our digestive system, so every day our digestive system have to show some response to that particular food. For that reason, there is a neural network in our digestive system. So neural network ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఉంది కదా, సో బ్రెయిన్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ద different parts of the body. Okay, suppose liver or heart or even the lungs. Okay, it control all body functions. Ante kada. So brain is the master head office anamata. So it is controlling all other organs of our body. Okay, so there is a network of neurons which is called second brain embedded into the walls of digestive system. Anduke mana digestive system walls lo, okay, there is a network of neurons which is called second brain, right? So scientists they are still doing the research and already done also. Research ద్వారా ఏం తెలిసింది అంటే trillions of bacteria communicate with our second brain. So మన second brain తో there are many bacteria communicating. Okay, so అందుకే scientists దాన్ని ఒక nick name పెట్టారు second brain. Okay, so there is a network of neurons. ఇప్పుడు in short చెప్పాలంటే digestive system every day it is responding to different types of food. So different food కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలంటే బ్రెయిన్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నా. సో అందుకే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద దేర్ ఆర్ షీట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్, దేర్ ఆర్ మెనీ న్యూరాన్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, న్యూరాన్స్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఓన్లీనా. సో అందుకే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద అంత షీట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఉంది కాబట్టి మిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ యు నో. సో అవర్ బ్రెయిన్ విల్ బి లైక్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ covered with trillions, like many neurons on it. So digestive system మీద అంత నంబర్లో న్యూరాన్స్ ఉండేసరికి దాన్ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ఆ సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఇస్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ మెంటల్ స్టేటస్. సెకండ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎంటెరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. అందుకే సెకండ్ బ్రెయిన్ని ఎంటెరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా అంటారు. ఓకే, yeah, biting of course with incisors, because banana ni we need not tear, okay, or cut. Kani just first bite we can do with incisors. Kani chewing process will be by molars and premolars. Yes, 100 million neurons. Brain has 3 parts. Yes. How the taste and smell related? Ante taste only taste buds తో the brain will not get the signal of that identify the taste. Flavor అంటే smell కూడా nose నుంచి olfactory receptor నుంచి when the signal is going to the brain together, okay, smell and taste together it can identify the flavor of the food. Okay, so second brain అంటే మన digestive system మీద there are millions of neurons, neural sheets. ఓకే, సో అందుకే దాన్ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎంటెరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఈఎన్ఎస్. ఓకే, సో ఎంటెరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ షీట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద దేర్ ఆర్ మెనీ న్యూరల్ షీట్స్. దీస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్. ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ మీద న్యూరాన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఈసోఫేగస్ టు ఏనస్. ఓకే,
ఈసోఫేగస్ టు యానస్ వరకు డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో ఆ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్లో, ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్లో దెర్ ఆర్ sheets of neurons, many neurons will be there on that. Okay, so nearly 100 million neurons, can you just imagine? Okay, only mana digestive tract meedane, rest of the body ni వదిలేసేయండి, only digestive tract meedane there are 100 million neurons just on the 9-meter digestive tract. Okay, అందుకే digestive system ni second brain అని అంటున్నాము, or enteric nervous system. Okay, this is very important question. ENS or second brain ni mottam explain cheyamantaru. So one of the important question from this chapter, right? What happens if salivary ducts are closed? Niharika is asking this question. Salivary ducts close aithe saliva will not be secreted to the mouth. ఓకే, ఎందుకంటే సలైవా ఎలా సీక్రెట్ అవుతుంది మన మౌత్కి, హౌ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సలైవరీ గ్లాండ్స్, ఇక్కడ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సలైవరీ గ్లాండ్స్. ఓకే, 3 salivary glands are there, 3 pairs. సో 3 pairs of salivary glands నుంచి సలైవా ఈజ్ రిలీజ్ టు ద మౌత్. ఇప్పుడు మనం ఆ సలైవరీ డక్ట్ని బ్లాక్ చేసేస్తే సలైవా రిలీజ్ అవ్వవు కదా మౌత్కి. సలైవా రిలీజ్ అవ్వకపోతే నో డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎందుకంటే సలైవరీ అమైలేజ్ వచ్చేసి ఆ సలైవాలోనే ఉంటుంది. ఆ మైలేజ్ ద్వారానే కార్బోహైడ్రేట్ బ్రేక్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సలైవరీ డక్ట్ క్లోజ్ అయితే ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ నిహారిక? హైదరాబాద్ సాడ్, హాయ్ కళా, హాయ్ కళా, అంజు. ఓకే మ్యామ్, ఏంటి శ్రీనివాస్ మ్యామ్, వై వీ కెన్ నాట్ టేస్ట్ హాట్ substance? There should be a particular temperature for tasting the food. Okay, never die, never die. What is your name? Okay, 9th lo. Okay, yes Niharika, clear kada, very good. So next one, why the second brain is so important? Asal mana body lo oka second brain anedi why it should be there? Okay, so కొన్ని ప్రాసెస్, కొన్ని టాస్క్ని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి, సపోజ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్, మెకానికల్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆర్ ఏదైనా రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మన బాడీలో సెకండ్ బ్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ బ్రెయిన్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ సెకండ్ బ్రెయిన్ విల్ నాట్ వర్క్ విదౌట్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో హౌ క్యాన్ వీ కన్క్లూడ్? ఇప్పుడు మన బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎలా అంటే ఎక్స్పల్షన్ ఎలా అవుతుంది? అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ త్రూ ద యానస్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఫీకల్ మ్యాటర్. అలాగే ఇది సాలిడ్ వేస్ట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ యూరిన్? యూరిన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, అంటే కిడ్నీ ఇట్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ ద బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసి ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కిడ్నీ ఈజ్ రిమూవింగ్ యాజ్ యూరిన్. ఓకే, అండ్ from the digestive system all undigested food will be removed as fecal matter. Okay, and what about the water from the undigested food? Ippudu undigested food lo water kuda mix ayi untundi kada, so aa water will be reabsorbed back to the body lo malli vapas vachestundi, reabsorbed by the large intestine. Okay, so this is how the waste materials are released from our body. Now only digestion and release of nutrients not enough for సర్వైవల్, రైట్? ఓకే, సో డైజెషన్తో పాటు ఇప్పుడు దేర్ షుడ్ బి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఈట్ ద ఫుడ్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ కెన్ వీ గెట్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఫుడ్ తింటున్నాము, రైట్? ఆ ఫుడ్ నుంచి మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది ఎనర్జీ? డైరెక్ట్ గ్లూకోజ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీయా? కాదు. గ్లూకోజ్ షుడ్ బి యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు? ఫ్రమ్ ది ప్రాసెస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, so respiration process and nutrition process, both the process are required for releasing energy. Okay, I'll just explain it here, listen. For example, glucose is there, C6H12O6. Only glucose produce ayindi blood lo, energy vastada? Radu. Aa glucose should be acted upon by oxygen. Oxidation process jariginnaka carbon dioxide plus energy release aitundi. Okay, అందుకే digestion process, respiration process, all these are interlinked. ఓన్లీ రెస్పిరేషన్, ఓన్లీ బ్రీదింగ్, ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ ఎనర్జీ? నో. ఓన్లీ ఫుడ్ తింటే విల్ గెట్ ఎనర్జీ? కాదు. ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ.
ఓకే. సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే డిఫరెంట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది అండ్ బ్రెయిన్ ఈస్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఆల్ ది లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అనమాట. ఓకే. హౌ టు పాస్ అని ఒక వీడియో చేయండి మ్యామ్. రాము, హౌ టు పాస్ అయితే పక్కా అవుతారు నాన్న. మీరు ఏం చేయకుండా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, నేను చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి, మీరు పాస్ అయితే అయిపోతారు. దాట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. టాపర్ ఎట్లా అవ్వాలి దట్ యూ షుడ్ థింక్. దాని మీద వీడియో చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్. FA-3 ఇంకా రాలేదు కదా మ్యామ్. లక్ష్మీనారాయణ్, టీఎస్ వాళ్ళకి FA-3 వెడ్నెస్డే నుంచి దే హ్యావ్ FA-3 నాన్న, టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. ఉష్మిత, ఓకే. శరణ్య, టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే ఒక ప్రాపర్ డిసిప్లిన్డ్ వేలో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక స్ట్రిక్ట్గా డిసిప్లిన్డ్గా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఒక చిన్న టైం టేబుల్, డైలీ బేసిస్లో టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ దాన్ని కొంచెం రిలీజియస్లీ సీరియస్లీ ఫాలో అయితే టైం మేనేజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఫస్ట్ ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి కదా, ప్లానింగ్ చేస్తేనే ఆ ప్లాన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే. భవ్యశ్రీ, ఎస్. బేసిక్ ఫిల్టరేషన్ యూనిట్ ఇన్ కిడ్నీ ఈజ్ నెఫ్రాన్. సరేనా లక్కీ లావెండర్? ఓకే కళ. సో చూడండి ఇక్కడ హౌ ద డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అంటే ఇప్పుడు న్యూట్రియంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది డైజెషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్. ఓకే. అలాగే ఆక్సిజన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. కానీ ఆల్ దిస్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ హౌ దే విల్ రీచ్ ఆల్ ది సెల్స్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సెల్కి వెళ్తేనే కదా అక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ ప్రతి ఒక్క సెల్కి రీచ్ ఎట్లా అవుతుంది? త్రూ ది బ్లడ్. ఓకే. బ్లడ్ లేకపోతే క్యాన్ ద న్యూట్రియంట్స్ అంటే గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ అవన్నీ క్యాన్ ఇట్ రీచ్ ద సెల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? ఓకే. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఎంత మంచిగా ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉంది అంటే వర్కింగ్ టుగెదర్. సో మీరు కూడా ఇలానే టుగెదర్గా వర్క్ చేయాలి, టీమ్ వర్క్ లాగా. ఓకే. ఇఫ్ యూ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్, సో వీ షుడ్ వర్క్ టుగెదర్, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. ఎనీథింగ్ బాడీలో కూడా టుగెదర్ టీమ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే. సో బ్లడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. దెన్ ద సెల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా అది కూడా బ్లడ్ ద్వారానే కిడ్నీకి వస్తుంది. సో వేస్ట్ మెటీరియల్ కిడ్నీ ఇఫ్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అప్పుడు కూడా హార్మ్ఫుల్ కండిషన్ విల్ బీ అరైజింగ్. ఓకే. సో అందుకే ఆల్ ద 4 లైఫ్ ప్రాసెసెస్ like nutrition, respiration, excretion, transportation, all the 4 life processes are very important for survival of any organism and they are interlinked, they are dependent on each other. So together they are coordinating in the proper functioning of the body and brain is also coordinating with them. Okay. Good evening Venkatesh. Okay, Vamshi, hi Vamshi. Ma'am, which topic can expect on exam? Which topic from this chapter? From this chapter that floor and saliva experiment activity, then ENS, enteric nervous system, ghrelin and leptin గురించి ఆ క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. ఇంకొకటి ప్రొపల్షన్ అండ్ రెట్రోపల్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే. కమాన్ సెషన్ని ఒకసారి లైక్ బటన్ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి ఫైనల్లీ. ఓకే. అండ్ ఎవరెవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఆల్సో. ఓకే నాన్న. ఓకే ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ వన్. సో హౌ క్యాన్ వీ conclude this chapter? Manjusha, thank you Manjusha. Good evening, good evening. Manjusha is a new student, right? So welcome to the Vedantu family, Manjusha. So all the new joiners, you can subscribe to the channel and regular ga classes chudandi. Okay, what is going on? If you follow aithe definitely you will get good marks. So nutrition, transportation and respiration, they are interlinked and together all the life process working together only they will produce energy. Okay, so ipudu all processes interlink ayi energy anedi production jarugutundi. They are interdependent or coordinated. Okay, so all the life processes they are coordinated. Got it?
So shall we test whatever we have learned? Example of ruminant animal. ఎవరెవరైతే ఈ ఆన్సర్స్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారో దే విల్ గెట్ ది స్టార్. సో స్టార్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, లెట్ మీ సీ హూ ఇస్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ టుడే. నెవర్ డై. నెవర్ డై, వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. మంజుష, yes, welcome. You did, Manjusha? Okay. Venkatesh అంటే సాహితి. ఓకే సాహితి, come on, tell me, give example of ruminant animal. ruminant animal కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. సో ఇది cow or dog or cat or all of the above. నిహారిక ఏమో cow చెప్తుంది. ఓకే, నిహారిక is the first one to say that. Okay Manjusha, thanks beta. Mohan, option 1. Okay, Devi also option A. Kani, who is the first one? I think Devi first one to say the answer, option A. Okay, Devi Shri, tarvata Niharika, tarvata Mohan. Okay, Hindi bhayamaitunda Sharanya, don't worry nana, we'll find some solution for it. Okay, next one, HCl secreted by stomach walls can be digested by. సో స్టమక్ వాల్లో హెచ్సిఎల్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా మన స్టమక్లో. ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇట్ క్యాన్ ఈవెన్ డైజెస్ట్ వాట్? కార్టిలేజ్ ఆర్ హార్డ్ బోన్స్ ఆర్ మసిల్స్ ఆర్ టెండన్స్. దేన్ని ఇది డైజెస్ట్ చేయగలుగుతుంది? హెచ్సిఎల్. యశ్వంత్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ యశ్వంత్, హౌ ఆర్ యూ? వరుణ్, yes, cow was the answer. Previous question ki cow was the answer. Tell me the answer for this question. Yes, Suraj channel. Yes. Devi Shri Cartilage. Important question, video link పెట్టండి మ్యామ్. విచ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రాము? ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, మ్యారథాన్ తీసుకున్నప్పుడు. భాష్యశ్రీ, హార్డ్ బోన్. ఎస్, దాట్స్ రైట్. ఓకే, మోహన్, ఎస్ కరెక్ట్, ఆప్షన్ బి. సో హెచ్సిఎల్ ఉంది కదా, స్టమక్లో హెచ్సిఎల్ రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దాట్ హెచ్సిఎల్ క్యాన్ డిజాల్వ్ హార్డ్ బోన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సలైవా సిక్రెటెడ్ బై హ్యూమన్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద్వారా సలైవా సిక్రెట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ 1 to 1.5 లీటర్, 1 లీటర్, 2 లీటర్ ఆర్ 1.75 లీటర్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఎస్, యశ్వంత్, యు ఆర్ గుడ్. ఓకే, వై కావ్ మ్యామ్? అశ్విని, ఆశు, కావ్ ఈజ్ అ రుమినేట్ యానిమల్. రుమినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి చూడండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, yes, Manjusha correct. Ashrit Reddy, Sahiti, yes, hard bones was the right answer. We have come to the next question. Saliva secreted by humans per day enta secrete aitundi? Per day 1 to 1.5 liter secrete aitunda? Per day only 1 liter secrete aitunda? 2 to 2.5 liters or 1 to 1.75 liters? What's the right answer? Yashwant, okay, 1 to 1.5 liters. Yes, Yashwant, you are right. So saliva everyday basis లో 1 to 1.5 liter saliva అనేది secrete చేస్తుంది. Okay, so every day 1 to 1.5 liter of saliva will be secreted by the salivary glands. So option A is correct. Okay, yes, Shiny, Anjali, Yashwant, Devishri, Ashrit, సాహితి అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. గ్రేట్, యూ ఆల్ ఆర్ ఛాంపియన్స్. సో అందరికి స్టార్ ఈరోజు. ఓకే, సో వన్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కమ్ ఆన్ హియర్. వై డూ యూ థింక్ స్టమక్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ లైక్ అ బ్యాగ్ రాదర్ దాన్ అ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్? ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టంలో వీ హ్యావ్ ఆల్ ట్యూబ్స్ కదా, కానీ స్టమక్ ఒకటే ఎందుకు బ్యాగ్ లాగా ఉంది? See, esophagus or intestine or large intestine, duodenum, everything is like a tube. Alimentary canal is completely tube. Then why stomach is like a bag? That you have to give me the answer in the comment box after the live session. Okay, live session tarvata comment box lo answer ivandi. I will give a shout out to the correct answer in the next session. Next TS session lo evaraithe correct answer cheptaru vallu పేరు తీసుకుంటాను నేను session lo. Okay, so that's all my dear students. We have completed the chapter coordination in life processes. Okay, so thank you everybody for attending this session. Shiny, to collect all food. That is not the proper answer, Shiny. You have to give a proper answer in the comment box after the live session. Okay, live chat lo kaakuna inkoka comment box untundi kada, akkada comment ivandi. Haider, sad, hard bones. Okay, Manjusha, 1 to 1.5. yes, Ramu. ఓకే, చలో బేటా. సో మళ్ళీ కలుద్దాం.
tomorrow we will do the session for TS only. So I'm planning to do one shot on reproduction tomorrow. Okay, reproduction chapter మీద one shot చేసేద్దాం నాన్న, because you have this for FA-3 exam, right? So this is the tomorrow scheduled. Let's do it tomorrow, this chapter, and again I'll give you some important questions ఒకవేళ for your FA-3 exam. All right, chalo. Tomorrow bio exam na, so ఇది useful only. Yashwant, next class tomorrow 6:30 ki next class. Okay, TS class only tomorrow. Okay, chalo, bye bye everybody. Mali kaluddam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon. Bye bye.